Central banks and finance ministries of the IDB, organized by the IDB Research Department. We have simultaneous interpretation into English and Spanish. At the bottom of your Zoom screen, you can choose the language of your choice. President and Executive Vice President of the IDB, Reina Mejia, giving opening remarks, and the IDB Chief Economist, Eric Parrado, with the program introduction. Mrs. President Mejia, the microphone is yours. Good morning, everyone. On behalf of the IDB, it's a pleasure to welcome you to the 56th meeting of the Network of Central Banks and Finance Ministry of Latin America and the Caribbean. It is so nice to see so many familiar faces. It is the second year in a row that we do this event in a hybrid manner. And your participation, it's what is making it every time more powerful, more impactful, and now for 25 years. As all you know, we are facing extraordinary challenges globally and overlapping risks. And certainly, Latin America and the Caribbean are not the exception. I believe that extraordinary challenges call for extraordinary commitments, extraordinary leaderships, but this means making tough decisions that prioritize the impact they will have on the lives of our people. This means putting people before politics, putting people before our own personal agendas. It is a big responsibility. As the world economy was recovering from the devastating impact of COVID-19, Russia's war on Ukraine generated new significant challenges, including a sharp increase in commodity prices and a slowdown in growth. This is why today's discussion are so relevant. Your presence here, it is so important to put forward the remarkable expertise and experience to address these unprecedented times, these unprecedented challenges. I believe neither of us have prepared for this. I believe neither of us have lived this before. Since the conflict began, we have seen downward corrections to some commodity prices, but others remain very high, such as oil, soybeans. On average, this increase will have a positive effect on growth in our region this year, but the impacts vary across countries. The IMF just projected GDP growth at 3.5% in 2022, a decrease from 7% in 2021. Across the board, growth forecasts for 2023 have been revisited and have been revised to 1.7% as policy dilemmas intensify. At this projected growth rate, the region will continue to lose its share in global GDP and will affect the aspirations and expectations of our citizens. Probably the greatest challenge for the world economy is to combat increasing inflationary pressures. Across Latin America and the Caribbean, skyrocketing prices for basic goods are linked to primary supply factors and less to monetary aspects associated with high demand. One risk is that inflation expectation spirals out of control, making it more difficult to reverse the trend and possibly requiring more aggressive monetary adjustments. This presents a challenge for policymakers and for each one of you who are here today.
while there are limits for what monetary policy can do under current context, let's remember that expectations cannot take a life on their own. So what really worries me today is that inflation has a disproportionately negative effect on the poor, who have the fewest tool to combat it. So our estimate indicates that in a scenario of a 20% increase in food prices will generate 9.5 million people falling into poverty in the region. I repeat, an additional 9.5 million people in poverty. And to have it in context, this is bigger than the population in New York City. So this is not acceptable. It's not acceptable for me. And we should do everything in our power to avoid this. And the good news, I believe, is that we can do it. Policy makers have tried to mitigate the impact of high inflation via transfers and subsidies. Still, there is limited space for fiscal expansion because debt levels have already increased. They increased during pandemic. They'll continue increasing. So there's no room for this. And that adds another dilemma to the one in the room and to all of us, is control public spending. We need to be more efficient in public spending. A cash transfer large enough to cover the deficit of basic food, large enough to have the basic for the poor population, will mean around $1.3 billion a month, or 0.4% of the region's GDP. How do we pay for that? Well, we estimate the region can save around 4% of the GDP by ensuring transfers are only given to those who really need them. And among others, eliminating overpricing in purchases. Cash transfer programs should be expanded also to reach new and vulnerable populations that might fall into poverty, like women, migrants, minorities, and groups in rural areas that are very hard to reach. And let's not forget the importance of food and nutrition. Programs to guarantee basic food consumption can complement this step, and good targeting will be key to making this happen under current constraints. Today, the region has better instruments to help those who need it. Policymakers should take advantage of the innovative new digital technologies that resulted from the pandemic and use this to assist them, those in need, in an effective way. And I think you heard me mention it in previous speeches. We cannot take one step backwards on digital transformation, on using the tools that we have used and we have been proved to be effective during pandemic. At the same time, we must not lose sight of priorities for long-term growth that is sustainable and inclusive, such as climate financing and social spending. Just last week, Secretary Yellen said that climate changes was an existential threat to our planet and called on the Development Bank to boost lending and explore financial innovations. We have new instruments to help ministers better target and measure their public spending on climate action and other instruments to raise more financing on climate-related projects. The IDB group has been a pioneer in establishing a green bond market through loans, guarantees, anchor investments,
and technical cooperations. Today, the IDB and the IDB Invest, our sector arm, have supported 36 clients to issue 74 thematic bonds, including sustainable, blue bonds, and social. In fact, around 30% of volumes of this volume has been issued through us and supported by us and many others. So as you see, we have had our own internal challenges also as the IDB. But I want to reassure you today that our commitment to helping Latin America and the Caribbean to realize its full potential is unwavering. And our work continues continuo, firme, y seguimos trabajando en esa dirección. Debemos concentrarnos en la intermediación, compasión y compromiso para garantizar que cuenten ustedes con las herramientas para apoyar nuestra región. Seguiremos aprovechando todos nuestros recursos financieros, desarrollando enfoques nuevos y más efectivos, aprovechando la experiencia que tenemos nosotros aquí en este banco que lleva más de 6 décadas al servicio de la región. Pueden ustedes confiar en que nosotros seguiremos apoyando a la región, que es lo que hemos hecho en los últimos 62 años. Y realmente me emociona ver que en estos 2 días tenemos una excelente oportunidad para trabajar juntos en una política inteligente para que podamos trazar el mejor camino a seguir. Tenemos aquí en esta sala mentes extraordinarias y hay que aportar toda la creatividad, la experiencia profesional para que todos juntos podamos navegar este paisaje tan complejo. Tenemos que implementar las reformas que hacen falta para fortalecer nuestras economías. También podemos compartir las mejores prácticas, viendo qué ha funcionado en la región, qué ha funcionado en sus países. Y así todos tendremos el tiempo de entender por qué algo funcionó en un país y no en el otro. ¿Qué puede funcionar en nuestros propios países, aprovechando la experiencia de otros colegas alrededor de esta mesa? Y es ese uno de los principales objetivos de estos 2 días. Y quiero agradecer a Eric Parrado y a su excelente equipo por haber organizado esta reunión. Espero que realmente disfruten estos 2 días y aquí vamos a tratar de aprovechar las ideas de todos para que nos ayuden y para que todos nos podamos ayudar mutuamente. De modo que aprovechen estos 2 días. Y Eric, muchas gracias. Y gracias a todos por tomarse el tiempo. El estar aquí es importante para todos. Eric, le paso la palabra. Thank you very much, President Mejía. Muchas gracias, presidente Mejía. Muchas gracias por sus comentarios iniciales. Este evento es importante para el banco y es un evento importante para la región. De modo que espero que podamos tener discusiones interesantes. Y como dijo la presidenta Mejía, la idea es compartir experiencias, hablar de desafíos compartidos, pero también de las oportunidades compartidas. Bienvenidos a todos. Muchas gracias por estar en esta reunión, la 56ª reunión de la red de bancos centrales y ministerios de finanzas de América Latina y el Caribe. Como dijo la presidenta Mejía, la idea es fortalecer el diálogo regional. Es importante reunirnos, tratar estos temas y el apoyo, la participación activa de ustedes es lo que hace que esta reunión sea tan especial y tan diferente. Esta reunión tiene ya una fama merecida de un foro para diálogo abierto y con esta reunión celebramos 25 años de reuniones consecutivas. Creo que ningún otro foro se ha mantenido activo y relevante durante tanto tiempo.
tiempo. Nosotros en el A lot of the Departamento de discussion Investigación throughout the nos next 2 days will center on enorgullecemos the de este changing hecho. global scape Además, due vamos a largely hablar to the del war cambio en el of Russia paisaje in Ukraine. mundial. En base, The el changing global cambio outlook this se year has of debe course a la changed guerra the contra landscape of Latin Ucrania. America Se and ha the Caribbean. This cambiado is a new todas las shock on perspectivas top para of América the Latina y el Caribe. COVID-19 Este es un shock. shock que And se hits suma a al time shock when the de region had COVID not fully y llega en un recovered from the momento en que la pandemic. recuperación We are de la región confronting no ha sido difficult total times. This is post evident in pandemia. the monetary Estamos en and the momentos fiscal fronts. difíciles en On the monetary los front, the biggest frentes problem, of monetarios course, y is rising fiscales. inflation. En el frente monetario el Inflation problema had been es relatively la low during the inflación que viene pandemic, is creciendo. not La anymore, inflación que había especially sido after baja the durante onset la of Russia's pandemia ya war no in lo es, Ukraine. especialmente después de la Inflation guerra spiked across contra all Ucrania. monetary regimes, La including inflación afecta a todos los regímenes, incluso a aquellos que han fijado sus metas de inflación. La inflación depende de factores diferentes a las consideraciones monetarias y esto se refleja en el precio de los alimentos. Aquí hay varios factores que considerar. Los precios de los alimentos se afectan por el aumento del precio de la energía y se afectan por el aumento en precio de los cereales exportados por Rusia y Ucrania. Además, han aumentado por el aumento en el precio de los fertilizantes que afectan la agricultura y la ganadería en la región, lo cual ha llevado a un aumento en el precio de productos básicos, especialmente la inflación se ve en los alimentos, y esto tendrá un efecto sobre la pobreza, la desigualdad en la región. La recuperación en la actividad económica post-pandemia no ha logrado poner a la altura de antes del COVID-19, tenemos más presiones sobre el gasto. Estos precios más altos sobre los alimentos, mucho depende de la canasta de consumo, la estructura de la economía, la composición de su comercio agrícola y también la diversificación de suministros de insumos. Casi siempre hay una relación entre un aumento de los precios de los alimentos y la pobreza. Esto afecta la calidad y la calidad de los alimentos, y esto es especialmente así en América Latina y el Caribe, donde la pobreza afecta a más de 200 millones de personas, 32% de la población. La guerra también ha tenido efecto severo en el frente fiscal. El impacto fiscal de la guerra son algo en todos los países, en donde los déficits fiscales pueden aumentar a 0,7% del PIB en países que subsidian el combustible. En aquellos que exportan el petróleo, el ingreso puede compensar ese aumento en el gasto. Como resultado del aumento de los precios de petróleo, pueden frenar nuestros esfuerzos de reducir los déficits fiscales en la región a corto plazo, pero en el mediano plazo el efecto es incierto e heterogéneo. La trayectoria fiscal y la relación deuda-PIB se afecta con el precio de los bienes básicos. Después, la relación deuda-PIB se esperaba que llegara a 73% del PIB para el país promedio para el 2024 al reducir el crecimiento y aumentar las tasas de interés, aumentando el costo de financiamiento, pero las proyecciones de deuda son muy sensibles al precio del petróleo. En términos de posibles trayectorias de deuda, la realidad de la región es que con los déficits más altos, el déficit aumenta y el espacio fiscal es limitado. Hay muchas áreas en donde los fundadores de política pueden trabajar para suavizar el impacto de la guerra y se puede mejorar así la resiliencia de shocks futuros, lo cual me trae al día de hoy y la discusión, el debate que vamos a decir. Como dijo la presidenta Mejía, nosotros estamos listos para apoyar a los países de la región. La conferencia que estamos a punto de empezar es un ejemplo de este compromiso para encontrar soluciones para la región, y tenemos que trabajar con el público también. Una innovación que hemos introducido en esta reunión en años recientes es que hemos incluido sesiones públicas, además de las sesiones
sesiones acostumbradas que son cerradas y son de trabajo. Queremos que todos participen en las sesiones públicas. La primera sesión pública empieza hoy a la 1:30 de la tarde. Vamos a escuchar al vicepresidente de la Reserva de los Estados Unidos, Alan Blinder, que va a hablar de los Estados Unidos. Especialmente se ha criticado a la Reserva Federal por su demora en aumentar las tasas de interés. El profesor Blinder nos va a hablar de dos cosas que son el enfoque del debate: cómo debe o hasta dónde tiene que subir la tasa de interés para controlar la inflación y a qué velocidad se debe aumentar las tasas de interés. Y después de el profesor Blinder, vamos a tener una mesa redonda de ministros de Hacienda de la región. Y aquí tendremos la moderación del BID. Vamos a escuchar a los ministerios o a los ministros, perdón, de Hacienda de Colombia, México y Uruguay, hablando de las perspectivas de recuperación y cómo se ha afectado la política fiscal de la región después de la invasión de Rusia a Ucrania. Vamos a hablar de las respuestas fiscales, riesgos y oportunidades. Y mañana a las 9 tenemos la tercera sesión pública y la última, que es una conversación con gobernadores de bancos centrales de Costa Rica, Jamaica y Paraguay. Vamos a hablar con Marta Ruiz Aránz, que es asesora para Centroamérica, México, Panamá, República Dominicana. Vamos a hablar de las perspectivas de la política monetaria y la salud de los sistemas fiscales en la región. Esto es un tema de actualidad, puesto que los bancos tienen que enfrentar las presiones inflacionarias. Y termino mis comentarios con una llamada a la acción. Necesitamos una acción concertada en cuanto a las políticas. La coordinación es más importante ahora que nunca. Quizás un país no tenga el espacio fiscal para aumentar la economía local, pero si se coordinan las intervenciones en política, con la coordinación podemos impulsar la recuperación. No es el momento de un aislamiento político. Necesitamos más coordinación, no menos, para contrarrestar el daño económico que se ha impuesto en el mundo. Es por eso que invitamos a todas las partes interesadas a que se sumen a este esfuerzo. De modo que muy buenos días y muchas gracias por estar con nosotros estos 2 días. So now, we're going to continue. Ahora vamos a for our continuar. first sessions. Vamos, So y the esta es first una part, so sesión.